Hala, payat ko na best. Ganuan, feeling lang. Hi guys, Thankyou here. Welcome back to this channel. And if you're a returning subscriber, thank you so much for being here. If you're new, please don't forget to like, share, and subscribe and be a part of this family. So I'm super excited because this is the first ever na video ko na meron akong voice. So as of the moment, not husky but bedroom voice. I don't know. Para siyang may may sound effect na echo. I don't know. Echo. Yeah. But so far, I'm okay, guys. I've been super sick. I can film right now. Shut up. So today, I'm super excited to share with you guys. I attended the Everbilena Beauty Fiesta Cebu. I'll be showing to you. We're going to use these products in our face today. Super excited. So this is the packaging. It says Beauty Fiesta Cebu. So this is a little bit late, but it's okay. We'll be making a makeup tutorial. Let's unbox this first para magamit na natin. Okay? Ang ganda ng bayong. First, guys, merong Celebrity Makeup Simplified Secrets Revealed to Apply Makeup Like a Pro. Okay, this one. So, pakikita nyo. Or siyang booklet. I'm super excited. Mga secrets to ng top of the celebrity makeup artist, which si RB, Chanko, Thankyou, Everbilena, and Careline, and EB Advance, and Blackwater. And meron din dito, ito, Everbilena Matte Lip Liner, and Careline Best Brow Liner. So excited to use this one. And as well as meron din silang binigay. This is one of my faves sa palette nila, which is the pink eyeshadow palette. Favorite ko to, itong shimmery pink na to. Super ganda nito sa eyelids, guys. Better than basic. It's a liquid lipstick. I don't know yet anong color to. Meron din sila Supreme lipstick. It's a warm heater matte brown. Bongga. EB Advanced Silky Eyeliner. The super Blackwater Woman Do You Mist, and Black Do You Mist Antibacterial, black and pink. Cute naman for women. I believe this is for men. Thank you, Everbilena, and that's it. So gagawa tayo ng makeup look using all of these products. In order for me to create a look using Everbilena, meron na akong mga products na nabili noon na Everbilena. By the way pala, guys, wala akong Everbilena na primer. Gumamit ako ng ibang primer at saka moisturizer as of the moment. During the event as well, meron silang mga parang pa-sneak peek na pinapakita ng mga new products na ila-launch. And then super excited for it. You need to be excited as well kasi yung Everbilena, pa-upgrade sila ng pa-upgrade. And yeah, so without further ado, let's hop into the video and let's try this one. Luckily, meron ako ditong foundation ng Everbilena. Ang shade nito is Oriental. Ganun. Pump lang natin dito. Make sure na malinis yung kamay natin. Ida-dot all over the face. Kakulay ko na siya today. So, sadly, wala pala akong concealer ng Everbilena. Oh my God. I do have, pero nakalimutan ko na pag-giveaway ko na pala yun. Or nabigay ko sa friend ko. I bet na giveaway ko to siya. So, ganyan lang. And I have an Everbilena sponge. The beauty sponge. So, meron din akong yung paddle brush. Pero hindi ko ganong nagagamit. Itong foundation na to, maganda siya sa skin. Pero hindi lang siya naglalast long ng gaano ng bongga sa face ko. Yun na nga, guys. Pumunta ako sa event ng Everbilena. Ito rin yung dress na inano ko. Meron akong i-insert na picture, dalagang Filipina, yeah. So, wala tayong concealer. Sana matakpan ng mga mala sa ating buhay. So, i-double natin tong coverage dito. Hopefully, maagapan natin. Matagal-tagal na rin akong hindi nakapag-film in front of you guys. Like, talk through talaga na makeup. Hopefully, mapanood niyo to until the end. Ganon. Blend lang natin ang todo.
Dito banda sa under eye area. Dabbing motion lang ginagawa ko kasi wala akong concealer. Yan. And then, luckily, meron din akong matte ivory na two-way cake. Gagawin natin siyang powder na ano. It's a little bit white, pero bigyan na natin ng chance. Ito lang ang meron ako. So, dab lang natin ng konti. Unahin natin sa neck natin pa. Baka ma-shock tayo, no? Okay lang naman pala. So, ginagawa ko is, ginanon ko lang. Light dab motion lang yung gagawin natin, guys. Hindi natin siya iaano ng bonggang-bongga. Dab natin ng bonggang-bongga. Ating under eye. Yan. Maganda na ba ako, bes? Okay. Ang sakit talaga ng lalamunan ko, bes. My God. Pero okay lang. Meron tayong taupe. Tingnan natin. Meron silang mga bagong launch na mga products or ila-launch pa. So, bongga. Oh, retractable. Hopefully. Yan. I love it. Ay, gusto ko siya. Gusto ko yung color niya. Siya ba ang dahilan? Ganun. Parang dyan sa Saragosa lang. Yan. Ganito ako. Simple lang natin ang ating kilay kasi Filipina Beauty touch. Ang daldal ko na. Yan. Okay. Parang okay na to. I'm satisfied with that. And then, i-blend natin. Ganun ang color niya. In fairness, DIY tools ko to, guys. So, itong brush na to. I tried to mimic the look that I was wearing on the event itself. Pero, medyo maiba to. So, tapos na tayo sa kilay. Let's proceed sa eyes. Kasi meron silang binigay sa akin, no? Tchadan! Pink palette. Gagamit tayo ng base color kasi merong white. Sayang naman at hindi natin siya magamit. So, gagamitin natin siya as base. Hindi na tayo gagamit ng primer. Wala tayong primer na Everbilena pang eyes. So, gamitin natin kung anong meron, best. Bronzy. Lagay natin dito. Para naman merong ano to, depth. Since shimmer is siya, usual ginagamit ko dito is matte eyeshadow. Ang next kong gawin, meron na tayong deep set. So, ang next kong gagawin is itong black silky liner. Gagamitin ko siya as tight liner rin at saka eyeliner. Tapos, isa-smudge natin siya. Ang dali niyang mag-glide, guys. Just need to be careful lang siguro sa paggamit. So, since siya silky, I bet na hopefully hindi siya magsasmudge. Pero sa mga eyeliner na ganito, parang gel type of thing, kailangan nyo itong iset ng powder. Ang gagamitin kong pang set nito is yung pinaka-dark color dito sa palette na to. We will be using a brush na flat lang. Kailangan nyo siyang iset, guys, para, I'm not saying na hindi siya makastand, pero just to make sure lang. And para naman, parang may wing-wing effect. Yung mga natira sa brush nyo, pwede nyo namang gawin nyo ng wing. Parang ganyan ang peg, right? Okay, same goes sa other side. Whatever's left sa product, sa brush, yun lang ang nyo dito sa waterline. Not waterline, but below ng waterline. Para bongga, no? Okay, ganyan siya. Itong parang bronze na color, gusto ko siyang ilagay dito sa dito na side. And then, kasi gusto ko nang mag-shimmer, magamit naman natin tong ibang color. Ito pinaka-fave ko na color dito banda na to. Pwede nyo namang gamitin yung kamay nyo para hindi ma-disturb yung nilagay nyo na eyeliner dito. Kasi mas maganda siya pag kamay yung ginamit nyo. Konti lang naman. Dab lang konti dito na side. And then, pwede nyo rin tong gamitin na pang highlight ng inyong inner corner. Fresh na look. Gagamitan ko siya ng meron din akong bongga. Meron akong Everbilena na lashes. Francine. Okay, and ito na yung eyes natin. Mascara. Everbilena din, of course. Lagyan natin ng konting mascara ang ating para hindi halata. Yan na siya. Ang ganda ng eyes. Or feeling ko lang ba?
Meron akong white na Everbilena. Yan. So, tapos na tayo sa eyes. We're going to go with sa ating blush on and lipstick. So, today sa ating blush on, guys, gagamitin ko yung nabili ko na bagong face trio ng EB Advance. So, ito yung Fig face trio. Konti lang muna lagay natin, baka ma-shock tayo sa color, no? Uy, in fairness, ang ganda ng kulay, ah. Ganun. Para lang nag-blush. Oh. Parang feel ko maraming blush on today. And next is gagamitin natin yung highlight. Of course, high points or cheeks. Bongga best. Okay. Tapos, lagyan natin ng highlight. Yung highlight na inano natin kanina. Dito lang. Konti lang. So, tapos na tayo. By the way, guys, I love the highlight. I love the whole package. The colors really suits me. So, we're going to go with the lips. Gagamitin natin yung binigay nila. Saan na ba yun? Ito yung lip liner nila na bonggang-bongga din na violet. Ang violet naman ito, day. Vivid violet. At saka meron ding matte Careline liquid lipstick. And ito, parang gusto kong gamitin tong brown pang everyday. Pero yung lip liner natin, best violet. And meron din akong Everbilena na yung red nila. I super love it as well. Love ko yung liquid lipstick na line nila. Serene ba yun? Serena. At saka yung yung red nila. Ay, bongga. Retractable din. Lavan ang mga life. Kunwari, pa-draw pa. Itong liquid lipstick na break. Brown din. Yeah, I love it. Pang everyday. So, ito siya. Ay, naka-sealed pa pala. Diyos ko. Wala, hindi ko pa ito na-picturean. Okay, so, yun na. Punta tayo sa break. In fairness, maganda yung one. Try natin. Halak ka ne. Guwapa na. Saon. Murang pa nakuan. Isa ba? So, let's check the other warm heather matte. Agoy, ka-brown. I think I will love this. Gusto ko yung mga nude-nude na color kasi. Brown na kasi yun. So, hindi na natin siya gagamitin, no? Sticky siya at first, pero gusto ko siya, comfortable naman siya sa lips, so okay lang. So, to complete the look, ito na yung eyes natin, yung lips. I love the lips. I love everything. So, I'm going to put on some accessories and, para maging more Filipina look. So guys, this is the finished look. I super love it, and yeah, everything that I use is na-love ko siya, in fairness, and affordable. 300 pesos below lang yung mga prices ng lahat ng to, and I super love all the products. Thank you so much, Everbilena, for these products as well. Though meron akong some of these are being purchased on my own, some of these are given during the event, but I'm still super thankful kasi na-try ko yung products and I was able to have a sneak peek of their new products as well. And yung products na ila-launch pa, meron silang bonggang-bongga na mga highlighter na papalabas, liquid lipsticks, mga meron din ako nakita doon na basta ang daming products, guys, na papalabas sila, so you need to watch for it. And hindi lang ako nakapag-swatch, meron lang akong mga videos sa mga products, pero hindi ako nakapag-swatch because during that time, grabe yung ubo ko and wala akong voice, and every time that I'm going to speak, talagang ang sakit. But right now, hindi naman pwede ako mag-swatch kasi not good sa mga tao, no? Makakahawa tayo. So, I super love the look, and I hope you enjoyed this video, and please don't forget to like, share, and subscribe, and see you soon in my next video, okay? Bye-bye! See you soon! Sarang he!
Ay, Pinay man din, no? Mahal kita. Ganon. Bye!